Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas. Hello and welcome once again to Return of Marco Polo. We have arrived to yet another Pacific island. This one is Tubuai behind us here. Tubuai is in French Polynesia. French Polynesia, this very, very large area where islands are spread out over an area of more than 4 million square kilometers of ocean, divided in roughly 5 major groups of islands. So Tubuai is in the Austral Island, and it is the main island here in the Austral Islands with about 2,000 inhabitants on this little island. Now, if anyone is wondering about the word Austral Islands, I better explain. Austral has nothing to do with Australia. Austral simply in Latin means southerly, and this island these islands were named Austral Islands because of their relatively high southerly latitude by the first European discoverers, which found these islands some 100 years ago. And we are at the Tropic of Capricorn. That means that we are just on the edge of tropical climate. And it is a bit cooler here, a bit cooler than in Tahiti, for example. And because of this climate, and because of the difference, we just have a car which will pass us now. Because of the relatively cold climate here, and because of the very fertile land, and because of the tradition that people here work with agriculture, this island has become one of the main suppliers of agricultural products like cabbage, carrots, onions, and many other things for the metropolis of French Polynesia, Tahiti. And today we'll be going out and looking at the fields and the production here in Tubuai. We'll be talking to some of the local farmers, we'll be seeing what they're doing in their farms, and we will also be going out fishing, because fishing forms a very important part of the diet here in French Polynesia, Polynesia as such. So that's what we're going, and very soon we are arriving to the field where they're working. So let's see what's gonna happen, okay? We're going at Oui, c'est très bon. Ah bon? Nous savons manger deux. Deux. Joli, hein? Qu'est-ce qui se fait de la racine? On coupe ça parce que s'il y pleut, ça casse. Hein? Comment ça casse? Ah oui. Ouais. S'il y pleut, le soleil va venir, ça casse. Si ça casse, et pas avant.
Ça, c'est la maison ancienne, ça. Oui. Hein. Maintenant, il a construit une nouvelle maison. Oui. Celui qui est là-bas, allez voir. Oui, Hein. nous pouvons voir depuis. Ok. Après, oui. Et C'est là, ils sont en train de travailler juste le cultivateur et l'élevage. Ah oui. Oui, maintenant, C'est ces gens qui vivent ici, c'est la famille de vous? c'est mon oncle. Hein. Ah oui. Ouais. C'est une famille Hoffman. Hoffman. Oui. C'est pas tout ça, hein, Hoffman. Hein. Non, non. Ouais. Mais Il ici, vit ici. Maintenant, il est en train de construire une nouvelle maison. Là, hein. Voilà. Ok. Maintenant, allez voir les petits choux là. Ah oui. Et qu'est-ce que nous Ouais. avons ici? Nous avons ici un petit chou là, c'est Ah pour oui? planter là. Hein. L'endroit qu'on a retiré là, on va planter aussi ça. Mais, C'est-à-dire qu'on va retirer comme ça ouais, et depuis transférer à le... voilà, on à l'autre transfère champ. l'autre champ pour planter. Et Ah c'est oui. ça là, tout ça. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme une... C'est comme les fleurs là. Les fleurs, oui, oui. Tu plantes beaucoup, après tu retires, tu mets les fleurs. Ah oui. Et, Ouais. et C'est pareil comme le chou. Hein. Combien de semaines ici? Et À peu normalement à peu près un mois. près. Un mois ici. Ouais, ouais. Et depuis combien de semaines? On va planter et on retire 3 mois là. 3 mois. C'est-à-dire un mois ici, 3 mois là, là-bas. Voilà, c'est ça. Ça fait 4 mois. 4 mois. Ah ouais, oui. En gros là. Tout ça, c'est pour l'exportation, non? Ouais, c'est pour la station, pour propriété là. Hein. Pour propriété. Voilà. Et on peut en vendre pour le kilo? Ou Ouais, comment? on vend par kilo là. Hein. C'est... On vend d'ici, c'est 100 francs. 100 francs Ouais. pour kilo. Kilo. Et en Tahiti? C'est à Tahiti, on vend dans les 180. 180. Ouais, 180 ou bien 200. Mais c'est vous qui payez pour le transport aussi? Ouais, c'est nous qui payons là. Qu'est-ce que le transport pour kilo? Ou comment? Et pour 1 kilo, c'est 40 francs le kilo. 40 francs. Ouais, c'est cher. C'est cher. Là, vous allez là-bas chez vous, vous allez travailler aussi à Tubuai. Pas fatigué? Non, non. Un peu? Pas fatigué. Encore travail? Continuez, oui. Ah, continuez, ok, on va aller continuer. Alors. Après, on va aller à la pêche. Vous pouvez aller à la pêche? Ah oui? Emmenez pour vous le bateau, hein? Manger. At first sight, Tubuai looks like so many other South Pacific islands. We have the extinct volcano in the middle, and the slopes go right down to the coastline. It is a very green island, and the contrast to the blue ocean is, as always, astonishing. But then, as we get to the north side of the island, we can see that it may be true when some people say that this was once two islands. We have two mountains,
one in each end of the island, and with a large flat area in between. This is not normal in Polynesia. Normally, the island is either an atoll with only small motors like those we see on the reef here, or it is a volcano practically without flat land. The sea is rough at our arrival. A trade wind has almost blown us from Raivave to Tubuai during the night. But that is no problem. We were to arrive here anyway. The island looks fertile, but so does the sea. Hundreds and hundreds of flying fish are scared by our big hull cutting through the water. They leave their element and fly to safety. These fish show us that there's a lot of tuna and bonito around. Where there's flying fish, there's tuna. That's the rule, because the tuna lives on the flying fish. Fish or not, we pass into the lagoon through a narrow passage, with only a few meters of water below the keel and with ugly coral patches on both sides of the pass. We need to keep the two buoys on line, exactly on line, but this is not so easy with the wind. Henrik has to compensate for the wind all the time, and he is 100% concentrated on the ship's maneuvers. Several ships have been wrecked here, and we don't want to take any chances. Having dropped the anchor, the Marco Polo is now again resting a bit, and we can go ashore. In the rubber boat, we zigzag through the corals just in front of the boat harbor. Then we go out to see the land. It's really flat, really different. The road is nice through the village of Mataura. This is the administrative center of Tubuai. This is where we find Le Marie, the town hall. The people here elect their mayor and island representatives to take care of the local government. Tubuai is also the capital of the Austral Islands. From here, all matters concerning the islands of Rapa, Raivave, Tubuai itself, Rurutu, and Rimatara are directed. And this office is a French colonial office. The local people have no say in the activities of this office. Once Tubuai was remote and seldom visited. It could take weeks for messages to get back and forth to Tahiti, not to speak of France. Tubuai was one of those untouched islands in the sun. Not anymore. Now Tubuai has an airport, and tourists, as well as the local people, can get back and forth thrice a week. Though the ticket costs $180 each way, the plane is often fully booked. And the post office does not only receive and send airmail, but there's a satellite link with Tahiti, giving the people here access to fax, direct telephone in each home, and every evening the French news arrive via satellite to Tubuai directly from the colonial radio and television organization RFO in Paris, Radio France Outre-mer. Un sondage pour ouvrir la page politique ce soir. Si les élections législatives avaient lieu aujourd'hui, l'ensemble de la droite obtiendrait 49% des suffrages, dont 13% pour le Front National. La gauche, Parti communiste inclus, 38% et les écologistes, 13%. Un sondage Sofres Figaro Magazine réalisé les 18 et 19 avril sur un échantillon national de 1000 personnes. The news from France and the world is relayed to every corner of French territory in the world. French Polynesia, New Caledonia and Wallis and Futuna in the Pacific, Réunion in the Indian Ocean, Martinique and Guadeloupe in the Caribbean Sea, Saint-Pierre and Miquelon in the Atlantic Ocean,
and French Guiana in South America. 2 FM radio channels from Tahiti are rebroadcasted on Tubuai, and the Tahitian music can be heard everywhere. Whereas 10 years ago there were 40 cars on the island, there are now hundreds. It's a good business for the only petrol station here. Hundreds of cars, speedboats, outboards, lorries, and even construction machinery. Mopeds and motorbikes, scooters and grass cutters. All need petrol, maintenance, tires. But while the life has changed a lot, the people have continued their lives with agricultural production. As we go through the landscape, we see fields and gardens all over. Almost all people on this island own pieces of land, and most are cultivating them. Quand vous partez là? Partez pour le bateau Ouais. aujourd'hui? Non, quand vous avez parti Ah. l'été là, après, Le samedi, le matin, le samedi. samedi matin, Mais si le temps est mal, peut-être le vendredi. vendredi, oui. Ah, comme ça? Ah oui. Là-bas. Mais mata kurang. Kecil lah. Detik lah. Pousse-toi. C'est bon. Ouais. C'est une grande chance, ça, non? Oui, c'est une grande chance. Il y a moi et mon petit frère là qui fait cette champ-là. Ah oui? Et on plante ça, c'est du carotte. Mais c'est petit, hein? Ça fait 2 semaines maintenant. Et combien de semaines pour retirer? récolte? Oui, pour retirer. Il faut 3 mois là. 3 mois. Ouais. Et ça, c'est chou chinois là. Chou chinois? Ouais. Ah oui? Ça, c'est un mois, ça. Un mois. Ouais. Et ça là-bas, c'est les charlottes. Ah oui. Qu'est-ce que c'est on fait là-bas? Il est en train de mettre de l'engrais là. L'engrais, ah. Ouais, c'est pour Pour faire ça pousser. Pour faire- ça pousse pour- bien. Ouais, c'est pour mettre ça, c'est pour faire pousser là. Ah oui? Et c'est pareil ici là. Ah oui? Ouais. Vous pouvez avancer un peu, s'il vous plaît. Oui. Et normalement, si ça pousse, quand il va pousser là, Ah oui? on va mettre aussi de l'engrais là, mais pour le moment, on va pas mettre là. Ah oui. Attention, tu me si mes... Ok. C'est le câble de microphone. Voilà. C'est Voilà. ça. Ah, Ça, ce sont les carottes là. À planter. oui. On peut voir ici, c'est Ouais. le Carottes. carrot seed. Mm. C'est de quel pays c'est ça? USA. Ah oui. États-Unis. Ouais. Ok. Ok. Mais c'est-à-dire que tout ça, c'est pour l'exportation Ouais, c'est pour l'installation pour Tahiti. pour Tahiti. Ouais. Et ces champs ici, c'est la propriété de vous? Ouais, c'est ça. Ah oui. C'est bon. Ouais. Et c'est des héritages de la famille ou comment? Ouais, c'est un terrain de mon oncle là. Hein. Ah oui? Ouais. Et nous, on plante les légumes, les choux, carottes, les oignons, Mhm. et même les choux chinois là. Hein. Ah oui. Ouais. Ça, c'est pour manger. Ça, c'est pour manger Ouais, ici, pour manger pas ici. pour l'exportation. Non.
Et comment une champ comme ça, comment ça dit, s'appelle en tahitien? Fabu. 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 Comment? Fabu. Fabu. Mm. Ok, il faut qu'apprendre non, le tahitien. Et comment on parle en Danemark? En danois, c'est une marque. Mark. Ah, right. Today is the day when the ship arrives. People are going to the harbor. Goods from Tahiti will be offloaded and the agricultural products from the island will be loaded for transport to Tahiti. The ship is on time. People gather on the harbor. The ferry slowly crawls into the very shallow waters of the pass. It's a special combined roll-on, roll-off ship with room for passengers, freight of all kinds, and even with a car deck. Most goods arrive with this ship. Imported food like rice, tomato sauce, instant coffee, soap, petrol, tools, machinery, building materials, cars, spare parts for anything at the island, and then of course people. Even dogs arrive, though this one seems to have been seasick all the way from Tahiti.
this one, Tubuai. We are now leaving Tubuai behind us, a small island in the Austral Islands here in French Polynesia. We have 2.5 days of sailing with the Marco Polo. We are at Friday just before sunset now and will arrive in Tahiti at around Monday morning. We're going the same way as all the products from here, like the oranges, the cabbage and the carrots and other products. And later on in the Marco Polo, we will be looking at the market in Tahiti, how everything is sold up there to the local people in Tahiti. But from now on, there's not more to say today, and have a good week and see you next time. Bye-bye. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia.